Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko, idan na mana subscribe, sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To kamar da kuka gani dai, a yau an gama farming na airdrop na docs, wanda a yau 14 ga watan 8 2024 an kammala wannan farming ɗin na shi wannan docs airdrop. So saboda haka duk wanda ya buɗa zai gana shi ma ya rubuta mai haka. Yanzu abu na gaba wanda za a yi shine airdrop checklist. So amma kuma a nan wajen airdrop checklist nan in ka danna za ka ga cewa ga shi nan follow official channels ce docs community sai kuma docs on x.com. So daga ƙasa kuma akwai wani guri za ka ga an sa prepare your wallet, an sa install Tonkeeper da kuma get gas poster. So ɗan taƙaitaccen bayani da nake so ne a nan shine akwai yawanci mutane wasu sun yi connecting ne da 𝐿 wallet. So a gaskiya a yanzu dai abin da ya kamata ka yi a shawarance, duk wanda ya san ba shi da Tonkeeper, so ya je ya ɗauko ta Tonkeeper wallet, ya je ya ɗauko ta, ya installing ɗin ta akan wayarsa, ya saita komai ya ajiye ta. Inda hali ma ko da faraga ya samu ya ɗan sa mata ton kamar 0.15 ko sama da haka ya ajiye. Saboda idan kuka duba za ku ga cewa a nan gurin sun saka prepare your wallet, install Tonkeeper suka sa muku. To abin da suke, ban dai ce haka bane, amma dai kun ga yanzu wannan daga saman nan, wannan alamar wallet address ɗin gashi nan za ku ga wanda aka connecting ne, kuma yawanci da abin da ake kira da suna 𝐿 wallet aka yi wannan connection ɗin. To saboda haka kuma nan kaga abin da suke bayani prepare your wallet sun sa install Tonkeeper. To saboda haka shi sa na ga ya kamata in ɗan haskakawa mutane, saboda ya zamana ko da yaushe mutane suna cikin, ya zama suna cikin ready. Duk abin da ya zamana zai ba su matsala su kauce masa. To saboda haka kar a zo za a yi wani abu a ce kai, misali ka ce kai baka da Tonkeeper wallet ko wani abu makamantan haka. To saboda haka yanzu mutum ya zama ready ya ɗauko Tonkeeper. Duk wanda ya san ba shi da Tonkeeper ya ɗauko ta, ya installing ɗinta, ya komai ya shirya ta, ya ajiye ta. In akwai passphrase da sauransu duk ya ajiye, ya rubuta su a takarda ya ajiye, ya zama ready. Sannan kuma kamar da na gaya muku, inda hali ka sa mata ton a ciki ka ɗan ajiye saboda gas. Kamar yadda kuke gani da ƙasa ga wani guri an sa get gas for star, ma'ana wannan kamar zai zama kamar gas fee ne. In an zo za ka yi amfani da star a matsayin gas fee, to amma za ka iya amfani da ton. To saboda haka dai duk wanda ya san ba shi da Tonkeeper wallet ya ɗauko ta, ya installing ɗinta, ya buɗe ta, ya komai ya ajiye ta a wayarsa kafin ranar wannan checklist ɗin da za a yi, wanda ina jin yanzu bai fi saura kwana 6 ba, tunda yau 14 ga wata. To saboda haka shi sa na ga ya kamata in ɗan kawo muku wannan bidiyo kuma in ɗan yi taƙaitaccen bayani. Kar ku manta da liking da sharing da subscribing. Mun gode.